오늘 말씀의 제목은 우리의 혼란과 하나님의 구출입니다. God created a good world with good order to prosper. 하나님은 좋은 세상을 창조하셨고 선한 질서를 주시며 번성하도록 축복하셨습니다. But man's rebellion and corruption against God has complicated life and the world. 그러나 인간의 반항과 부패가 인생과 세상을 복잡하게 만들었습니다. And so now we live in a world where greater the rebellion and corruption, greater the complication and difficulty in our life and in our generation. 그래서 우리는 현재 반항과 부패가 심할수록 지금 현재 우리 인생과 세상은 더 복잡해지고 힘들게 됩니다. So as we begin today's message, I have several case studies, several situations that I want to present to you. 오늘 말씀을 나누면서 몇 개의 이런 실질적 있었던 상황들을 여러분에게 소개시켜주고 싶습니다. Now these are situations that we normally don't want to think about. 이런 상황들은 평소에 우리가 생각하고 싶지 않은 상황들입니다. But we have to at least talk about these things and begin to think about these things as Christians if we want to be prepared to be hope for others. 지금 우리가 크리스천으로서 남에게 소망이 되기 위해서는 이런 상황들을 생각하기 시작해야만 합니다. Okay. What will you do in following situations? 여러분은 다음 상황들에서 어떻게 하시겠습니까? Situation number one. 첫 번째 상황입니다. You find out that one of your friends have been living with his girlfriend. And this is very, very common nowadays, everywhere. 친한 친구 한 명이 여자친구와 동거한다는 것을 알게 됐습니다. 어떻게 하시겠습니까? This is very, very common. 굉장히 흔한 일이죠. It happens all around us. 우리 주변에 많이 있는 일입니다. This is normal. 이제 정상이 된 This has 일입니다. become a normal lifestyle, 이제는 이제 정상적인 이런 생활 방법이 되었죠. both between Christians and non-Christians. 크리스찬이든 아니든 Christians try to hide things about these situations, but the non-Christians don't hide it. 기독교인들 이런 상황들을 숨기려고 하지만 안 믿는 사람들은 뭐 굳이 숨길 필요가 But 없습니다. that's the only difference. 그게 유일한 차이죠. Christians do it, non-Christians do it. 크리스찬도 이렇게 하고 믿지 않는 사람들도 이렇게 합니다. So you find out that one of your friends have been living with his girlfriend. 친구 한 명이 여자친구와 동거한다는 것을 알게 되었습니다. What will you do? 어떻게 하시겠습니까? By the way, I was so shocked recently. 최근에 굉장히 놀라는 일이 있었는데 My wife and I, we sometimes like to take a little drive, and one time we were eating at this restaurant, 제 아내와 저는 이렇게 드라이브 가는 걸 되게 좋아하는데 한 번 이제 식당에 가서 식사를 하는데 and this was not even Seoul. This was like in Chuncheon. 서울도 아니었고 춘천에서였습니다. You know, Chuncheon is. I'm sorry if there are people from Chuncheon here, but you know, Chuncheon is you know, you all hope that it's a little bit more innocent. People there are a little more innocent than Seoul. That's what you kind of expect, right? 춘천에서 오신 분이 계시다면 좀 죄송하지만 서울에 비해서 춘천이 좀 더 순진할 거라고 우리가 많이 예상을 하게 됩니다. 뭐 강원도 사람들은 조금 더 서울 사람보다 좀 더 뭐 여기 강원 사람들이 있는데 강원 사람들은 뭐 서울 사람들보다 조금 더 뭐 순진하다 뭐 이렇게 우리가 생각할 수가 있죠. In any way, this was in Chuncheon. 여기 춘천에 있었던 일입니다. So my wife and I were having dinner. 저와 제 아내는 저녁 식사를 하고 있었는데 Next table to us was a family having dinner there as well. 옆 테이블에 다른 가족 또한 식사를 하고 있었습니다. It was a couple, young couple with a young boy with their with their grandparents. So it was 5 people. 그래서 젊은 커플이 있고 어린 아들이 있고 그 할머니 할아버지자 부모님에서 총 5명이 있었어요. They were just having a normal family dinner together. 정상적인 그냥 가족 식사를 하고 They 있었습니다. seemed like a very happy normal family. 되게 그냥 평범하고 행복한 가정처럼 보였습니다. They were having a good time. 좋은 시간을 보내고 있었어요. And then I happened to overhear their conversation. 근데 제가 어떻게 하다가 그들의 대화를 엿듣게 되었습니다. And the husband and the wife, they were telling the grandparents
their parents about, how they got married. 그 남자와 여자가 그 부모님들에게 그들이 어떻게 결혼했는지에 대한 상황을 이야기하고 있습니다. 그러면서 이런 얘기를 하더라고요. 아버지도 아시잖아요. 그때 우리가 결혼하려고 하지 않았는데 아버지가 그랬잖아요. 아버지가 너희들 동거하려면은 진짜 결혼해라. 그래서 우리가 동거하려고 했는데 아버지가 수채 그럴 바에야 결혼해라 해서 결혼한 거. 부랴부랴 준비해서 그거 알지 않으세요? 하면서 당연 아무 수진 것도 없고 챙긴 것도 없고 그냥 당연히 그냥 동거하려고 했는데 아버지가 수채 그럴 바에야 결혼해라. 그래서 우리가 결혼한 거 아니에요. 하면서 아주 자연스럽게 패밀리 디너에서 서로 얘기를 나누는 것을 듣고 제가 놀랐습니다. And so what I overheard was the young husband telling the father, back then we were actually going to just live together, but you told us that we need to get married, so that's why we got married. You had to get married in a rush. And so they were saying that without any shame or with any problem. They were just naturally saying that. 그러면서 할머니 할아버지도 그걸 들으면서 그냥 보통 같이 듣고서 그냥 얘기를 하면서 맞아 그랬지 하면서 그냥 웃으면서 그냥 맛있는 닭갈비를 먹으시다고요. So even the grandparents were just talking as if this was natural and normal, and they were just enjoying their 닭갈비. I was so shocked. 정말 I was 놀랐습니다. shocked at the fact that it has become such a accepted norm, it seemed like, in our culture, in Korean culture now, that even a young couple, and this couple seemed like they were in their maybe late 30s or something like that. 제가 정말 놀랬던 거는 이제 한국 문화에서도 이런 젊은 부부, 그러니까 30대 후반 정도 돼 보이는데 들과 그 부모에게도 너무나 당연한 정상적인 부분이 된 것이죠. And then the grandparents, who seemed like they were in their 70s, they just kind of listened to it and talking about this as though there's nothing wrong. 그리고 그 부모님이 70대 정도 되는 노부부인데도 전혀 문제가 없는 것처럼 대화를 하셨습니다. 동거할 바에야 결혼을 해라 해서 우리가 부랴부랴 준비해서 결혼한 거 아닙니까? 라고 하면서 그냥 자연스럽게 대화를 하는 걸 보고 제가 놀랐어요. I was so shocked that the conversation went so natural when the husband said, to the father, I'd rather have you guys get married than live together, and that conversation was so normal. And so me talking about this, it should not be a surprise to us. 제가 이런 질문을 여러분에게 드린다는 것은 놀랄 일은 아닌 것 같습니다. 이거는 그건 당연한 거 아니에요? 이렇게 생각하죠. 많은 사람들이. 당연한 거 아닙니까? All right. So what will you do? You find out one of your friends have been living with a girlfriend. What will you do? 여러분 친구 한 명이 여자친구와 동거한다는 걸 알게 되면 어떻게 So 하시겠습니까? because I don't want to spend a whole bunch of time talking about these problems, I decided to just give you a choice list and you just look at these lists. Okay. 이 문제에 대해서 너무 많이 토론 시간 뺏기고 싶지 않아서 이제 보기를 몇 개 Yeah, 드리겠습니다. I don't want to focus on the depressing things. I want to focus on the positive things. 우울한 거에 이렇게 집중하고 싶지 않고 긍정적인 것에 So 집중하고 we'll go through these 싶습니다. problems quickly. 이런 상황들을 빨리빨리 So there are a couple of 진행하겠습니다. choices that I can think of that we can consider. 제가 생각할 때 고려할 수 있는 몇 가지 선택이 있습니다. Do nothing, which is their personal choice. 아무것도 안 할 것입니다. 그것은 개인적인 선택이니까요. Number two, avoid the subject. It's an uncomfortable subject. 두 번째는 주제를 피할 것입니다. 이야기하는 것이 불편하니까요. Third choice, 세 번째, ask them about it. Confront them about it because it's wrong. 만나서 물어보고 이야기할 것입니다. 그건 잘못된 것이니까요. Number four, 네 번째, go and ask the pastor about it. 가서 목사님에게 물어볼 것입니다. What did you do? Number four, go and ask the pastor about it. That's right. A lot of people will do that, right? They say, well, I know it's wrong, but they love each other. I don't want to hurt them. Go and ask the pastor about it. 많은 사람들이 아마 네 번째를 선택하겠죠. 해서 이게 올바른 것 같지는 않은데 일단 목사님한테 가서 여쭤봅시다. And the pastor will say, it's wrong, 목사님은 아마 그게 잘못된 것이라고 말씀을 하시겠죠. but it's their choice. 하지만 그들의 선택이라고 하겠죠. It's wrong, but 잘못- it's their choice. 잘못된 것이지만 그들의 선택입니다. Yeah, people in the world are so bad.
세상에 있는 사람들 너무 나빠. But pastor is actually she's one of our members. 근데 목사님 그 자매분은 우리 교인 중에 한 명인데요. 누구? 그건 얘기 못 합니다. The pastor asks who, then Oh. I can't say. 그거 진짜 그러면 안 되지. 근데 목사님, 그게 집사님이세요. But that person 전도사님이세요. is a deacon or a pastor. I'm exaggerating, of course, but I think these kind of situations do happen 제가 more than we think. 과장을 하고 있지만 우리가 생각하는 것보다 더 많이 이런 상황들이 있는 것 같습니다. All right, I have 4 different situations to tell you today, 오늘 나눌 상황이 4가지가 있습니다. and this is the weakest situation. 이게 제 수위가 약한 거예요. We're going to go more and more difficult. 더 어려운 상황으로 가겠습니다. Remember that today's title is Our Mess and God's Rescue. 오늘 제목 기억하시죠? 우리들의 혼란과 하나님의 구출. So we talk about our mess, 그래서 먼저 우리들의 이 혼란의 상황을 and then the good 얘기하겠습니다. news will come, God's rescue. 그리고 Okay. 좋은 소식, 하나님의 구출 방법을 얘기를 할 것입니다. Situation number 2. 두 번째 상황입니다. One of your friends tell you that he is gay or she's gay or transgender. What will you do? 친구 한 명이 자기는 동성애 혹은 트랜스젠더라고 말합니다. 어떻게 하시겠습니까? Couple of choices I can think about. 제가 생각할 수 있는 몇 개의 선택이 있습니다. Accept it. It's their personal choice. 받아들일 것입니다. 그것은 개인적인 선택이니까요. I think many people will do this. 제 생각에 많은 사람들이 이 선택을 할 것 같습니다. Another choice. 다른 선택입니다. Distance myself from him or her. I don't want such a friend. 그 친구와 거리를 둘 것입니다. 저는 그런 친구를 원치 않습니다. Some people will choose this. 어떤 사람은 또 이 선택을 하겠죠. They call, hey, you have time? Let's go and have dinner together or see a movie together. You're gonna say, I'm busy this week. In fact, I'm busy for the entire year. 친구가 뭐 밥 같이 먹거나 영화 볼래 하면 나 바빠. 이번 주 바쁜데 사실 올해 끝까지 그냥 쭉 바쁠 것 같아. In fact, I might be transferred in my work. 사실 아마 부서 이동 직장에서 딴 데로 발령 보낼 것 같아. I'm so busy with my work these days. 일 때문에 너무 바빠 요즘. So if I have time, I'll call you. Don't call me. Kind of a thing. 시간 생기면 내가 전화할게. 나한테 먼저 연락하지 마. Third choice. 세 번째 선택입니다. Ask and confront them about it because it's wrong. 물어보고 이야기할 것입니다. 왜냐하면 그건 잘못된 것이기 때문입니다. Then there's a fourth choice. 네 번째 선택이 있습니다. What do you think the fourth choice is? 무엇이 네 번째 선택이 무엇이? That's right. Go and ask the pastor about it. 가서 목사님에게 물어볼 것입니다. What will the pastor say? 목사님이 어떻게 답변할까요? It's so bad. That's sin. 너무 그건 잘못된 거 그건 죄야 죄. Or if it's a liberal pastor, they'll say, yeah, but we have to love them anyway. 하지만 이런 진보적인 사역자면 그래도 사랑 품어줘야지. Because God is love. 왜냐면 하나님은 사랑이시니까. In fact, Pope Francis said, 그 교황도 이렇게 말했으니까 maybe God made them that way. 하나님 그렇게 만드셨을 수도 있어. I don't think so. 제 생각에는 아닌 것 같습니다. Difficult situation, isn't it? 참 어려운 상황이죠. Compared to the first situation, the second situation is more difficult. 첫 번째 상황에 비해서 두 번째 좀 더 어려운 것 같습니다. Situation number 3 세 번째 상황입니다. gets even more difficult. 더 어려운 상황이에요. These are all situations that happen every day in our lives. 다 요즘 평범하게 매일 있을 수 있는 상황들입니다. You thought you were happily married. 여러분, 당신은 행복한 결혼 생활 하고 있는 줄 And one 알았습니다. day your spouse tells you he or she is gay. What will you do? 근데 하루는 남편이나 아내가 자기가 동성애자 아니면 트랜스젠더라고 말합니다. 어떻게 하시겠습니까? What will you do? 어떻게 하시겠습니까? These things hopefully don't happen so often, but they do happen. 바라기는 이런 상황들이 자주 있지 않게 바라지만 종종 발생하는 상황입니다. One choice could be 한 가지 선택은 try to accept it and try to live with it. 받아들이려 노력하고 계속 살겠습니다.
Second choice might be 두 번째 선택은 get a divorce. I can't live like that. 이혼할 것입니다. 나는 그렇게 살 수 없습니다. I know God has hate divorce, but this is too much. I can't marry. I can't live like this. 하나님은 이혼을 정말 싫어하시지만 이렇게는 살 수 없기 때문에. Number 3, 세 번째, seek professional help to try to change him or her. 전문가의 도움을 구하고 그를 변화시키도록 노력하겠습니다. Now, what do you think number 4 is? 네 번째는 무엇일까요? By the way, I don't think in cases like this, people immediately think about coming to a pastor and asking them about it. This is so shameful. 제 생각에는 이런 상황이 생겼을 때 아마 목사님한테 바로 가지는 않을 것 같아요. 너무 수치스러워. When the trouble is so shameful, people don't usually come to pastor. It has to be 적당히 shameful. 상황이 너무 수치스러우면 목사님에게 바로 오지 않는 것 같습니다. 이렇게 적당히 수치스러워야 좋은데. 아무한테도 얘기하지 않죠. Right? So number 4, what do you think a Christian might do? 네 번째, 크리스찬이면 어떻게 할 것 같습니까? Pray, 기도할 것입니다. and hopefully it'll go away. 또 바라건대 그냥 이 상황이 없어지기를. Do you think it'll go away? 없어질 상황일 것 같습니까? What do you think is the best choice here? 여기서 가장 좋은 선택은 무엇일까요? Do you see any good choice here? 여기에서 좋은 선택이 있는 것 같습니까? They're all bad. 다 안 좋은 선택이죠. They're all bad. 다 안 좋습니다. Is there a fifth choice? 다섯 번째 선택이 있나요? Maybe, but I don't know what it is. As I was preparing this, I couldn't think of a hopeful choice. 뭐 있을 수도 있지만 제가 이거를 작성하면서 생각나질 않았습니다. I couldn't think of any hopeful choice. 다른 소망이 있는 선택을 찾을 수가 없었습니다. In fact, beginning from situation number 1, I couldn't think of a good choice. 사실 1번 상황서부터도 좋은 선택을 제가 생각해낼 The 수가 first situation 없었습니다. was bad. 첫 번째 상황도 되게 안 좋은 There are no 상황이죠. good choices. 좋은 선택이 없습니다. Second situation was worse. 두 번째 상황은 더 안 좋은 상황이었습니다. It's even more bad choices. 더 안 좋은 선택들이죠. Situation number 3, oh my goodness, this is... even if somebody came over to me and said, it's not my marriage, but it's somebody else's marriage that's close to me and told me this, I would say, man, that's a tough one. 사실 이 세 번째 상황도 저도 굉장히 어려운 것이 누가 이게 내 결혼이 아니라 아는 사람의 결혼이라고 저에게 왔다고 해도 저도 진짜 답이 없을 것 같습니다. Pastor, can you meet with my husband? Yeah, but what am I gonna say? 목사님 제 Hi, 남편 how are you? How you doing? What am I gonna say? 목사님 제 남편 좀 만나 주실 수 있습니까? 그럼 뭐 만날 수 있는데 뭐라고 말합니까? 뭐 만나서 반가웠어요. God has good plans for your life. 하나님은 당신 삶에 좋은 계획이 있으십니다. Hope in God. 하나님께 소망을 가지세요. Trust in God. 하나님을 믿으세요. What can I say? 제가 무슨 말을 해줄 수 있겠습니까? This is a tough one. 굉장히 어려운 상황이죠. And then, of course, there is a fifth choice. If nothing works, then, you know, 물론 다섯 번째 선택이 in 있습니다. utter desperation, some people may come and ask the pastor about it. 다섯 번째 선택은 정말 다급하고 간절하면 이제 목사님께 물어볼 것 같습니다. Situation number 4, which is, I think, the worst, 네 번째 most difficult among the 4. 네 번째 상황은 제가 생각하기에는 이 네 개 상황 중에 제일 어려운 상황이라고 생각합니다. You have a family with two beautiful children. 당신은 예쁜 자녀 두 명이 있습니다. One day your son or your daughter tells you he or she's gay, that they want to go overseas to marry their partner because gay marriage is not allowed in Korea, but it's allowed in other countries like USA, like California. What will you do? 근데 어느 날 아들 혹은 딸이 자기는 동성애라고 하며 자기가 외국에 가서 왜냐 한국에서는 동성애 결혼이 합법적이지 않기 때문에 합법인 외국에 가서 사랑하는 파트너 결혼하고 싶다고 말합니다. 어떻게 하시겠습니까? By the way, among all these 4 situations, 3 situations
are situations that I have been consulted about. 이 4개 상황 중에서 처음 3개는 제가 개인적으로 다 상담을 해본 적이 있는 상황. 1, 2, and 4 are real situations that I have been consulted about. 첫 번째, 두 번째, 네 번째는 제가 정말 직접적으로 상담한 경험이 있는 상황들입니다. Only the third choice is something that I don't know anyone personally who has gone through this. 세 번째 상황만 제가 개인적으로 그런 상황이 있는 사람을 알지는 못합니다. 1, 2, and 4 situations are real situations. 하지만 첫 번째, 두 번째, 네 번째는 제가 직접 다 경험한 So if I 실질적인 have 상황입니다. heard about these and people have consulted me about it, that means it's more widespread than we think. 그래서 제가 만약 이 세 가지 상황을 직접적으로 경험했다는 것은 아마 이런 상황이 더 보편적으로 일어나고 있다는 뜻일 것입니다. There are 2 cases that I know about this. 제가 아는 이런 상황만 2가지가 있습니다. Number 4. Yeah. 이 네 번째 상황이 2가지를 제가 What will you do? 어떻게 하시겠습니까? Try to accept it and live with it? 첫 번째, 받아들이도록 노력하며 계속 살겠습니다. Tell the son or daughter to go away and I don't want to ever see them again? 아들이나 딸 보고 집을 떠나 더 이상 내 앞에 나타나지 말라고 할 것입니다. Seek professional help to try to change him or her? 전문가의 도움을 구하고 그를 변화시키도록 노력하겠습니다. Pray. 기도할 것입니다. And what's the 5th choice? 다섯 번째 선택은 가서 목사님에게 물어볼 것입니다. In 2 cases with situation number 4 that I know about, the parents' decision was accept it and live with it. 그래서 제가 아는 이 상황 4의 2개 경험한 그 상황에서는 2 경우 다 부모님이 받아들이도록 노력하고 계속 살겠다고 했습니다. Which is probably the best choice, least worst choice among all of them. 제가 봐도 이 중에서는 나쁜 선택들이지만 그 중에는 제일 나은 나쁜 선택이라고 저도 생각합니다. You don't want to kick them out. 그들을 그냥 내칠 수는 없으니까요. That's going to make them even worse. 그들을 더 악화시키는 상황이 되니까. Professional help, if they want it, but 전문가의 도움은 그들이 원하지 않으면 어렵고. pray, of course, they will pray. 당연히 기도는 하죠. Go and ask a pastor. So shameful. 목사님에게 상담 받는 건 참 수치스러운 일입니다. And what can pastor do? 목사님이 하실 수 있는 건 딱히 없죠. 아유, 어떻게 안 됐네요. 얘기해봤어요? 안 되겠네요. 기도하겠습니다. 끝이에요. The only thing the pastor can say is, "Oh, that's too bad. I'll pray about it." 그 이상은 못해요. And there's nothing else the pastor can do. There are no easy answers. 쉬운 답은 없습니다. We need help from God. 우리는 하나님의 도움이 필요합니다. We also need to help one another. 그리고 우리는 서로를 도와야 합니다. In painful and difficult situations, oftentimes the only thing we can do is to sit with them, mourn with them, pray, and comfort them. 고통스럽고 어려운 상황에서 많은 경우는 우리는 오직 그들과 함께 앉아 아픈 마음 나누도록 듣고 기도하며 위로하는 것입니다. So in such times, let's go back. So in such times, we realize once again that we really aren't in control over our lives like we had thought.
그럴 때마다 우리는 다시 한번 깨닫는 것이 우리가 생각했던 것처럼 우리는 사실 우리의 삶을 통제할 수 없구나라는 것을 압니다. And as we live our lives, many people realize this. 우리가 인생을 살아가면서 많은 사람들이 이것을 깨닫게 됩니다. That when we are young and hopeful, we think we are in control of our lives. 우리가 젊고 소망이 가득 찼을 때는 우리가 삶을 통제할 수 있을 거라고 생각합니다. But then as we live our lives longer and longer and we realize that life throws us things that is out of our control, that we could not foresee, we realize that we are not as secure as we thought we were. 우리가 계속해서 살면서 인생이 참 우리가 예상하지 못하는 상황도 우리에게 던지고 우리가 생각했던 것만큼 이 삶이 안정적이지 않다는 것을 깨닫게 됩니다. I believe this is what the current COVID-19 pandemic has done. 제가 생각하기에는 이 코비드-19 팬데믹이 이것을 깨닫게 했습니다. It has made us realize that our lives are not as secure as we had thought. 내 삶이 내가 생각했던 것만큼 안전하지 않구나를 깨닫게 됐습니다. And that we are not the masters over our lives. 그리고 내가 내 삶의 주인이 아닌 것을 깨닫게 되었습니다. And that a small virus like COVID-19 can stop us, even kill us at any time. 그리고 코로나19와 같은 이런 작은 바이러스가 내 삶을 멈추게 하고 심지어 나를 죽일 수도 있겠구나라는 것을 알게 됐습니다. And for those of us who are Christians, this pandemic has reminded us that security is in our God alone. 그리고 믿는 자들에게는 이 전염병을 통해서 우리의 안전은 하나님께만 있다는 것을 다시 한번 깨닫게 됐습니다. Now, when we take a look at Genesis chapter 2, 우리가 창세기 2장을 보면 after God created the world in 6 days, on the seventh day, he rested. 하나님께서 6일 동안 이 세상을 창조하시고 7일째는 안식을 하셨습니다. And we notice there that in the 6 days of creation, as written in Genesis chapter 1, each day ends with, and so it was day, and so it was day and night, and so it was one day. And so each day ends with, therefore it was day and night, and therefore it was day 1, day 2, day 3. Each day ends with day and night. But the seventh day does not have that. 창세기 1장을 보면 6일 동안 하나님께서 세상을 창조하실 때 하나님께서 창조하신 것을 묘사한 다음에 낮이 되고 밤이 되었더라 해서 하루가 이렇게 지나고 또 낮이 되고 밤이 되었더라 해서 하루가 지난 것이 6일 동안 묘사가 되어 있지만 7일째는 그렇게 써 있지 않습니다. On the seventh day alone, it does not say, and so on the seventh day God rested, and it was day and night, therefore seventh day. It doesn't say the day and night part. 7일째는 하나님께서 7일째는 쉬시고 그리고 낮에서 이제 밤이 되었다, 7일이 끝났다 이렇게 써 있지 않습니다. Each of the 6 days ends with, it was day and night. It was that day. But the seventh day does not have day and night. 그 6일 동안은 그 하루의 일과가 그 구절 끝에는 낮이었고 그 다음에 밤이 되었다. 그리고 그 날이 이렇게 마감됐다는 것이 써 있지만 7일째는 그렇게 묘사되어 있지 않습니다. It just says God rested. 그냥 하나님께서 안식하셨다 이렇게만 써 있습니다. It's as though the seventh day was an eternal Sabbath, eternal day. 마치 이것은 그 7일자가 영원한 안식, 영원한 날인 것처럼 묘사가 되어 있습니다. When God called the Israel out of the slavery in Egypt, He brought them to Mount Sinai. 하나님께서 이스라엘 백성을 이집트에서 구원하셨을 때 그들을 시내 산으로 부르셨습니다. And when they arrived at Mount Sinai, and this is in Exodus chapter 20, God gave them the Ten Commandments. 그래서 그들을 이제 시내 산을 불렀을 때 이게 출애굽기 20장에 있는데 그들에게 10계명을 주었습니다. And one of the commandments that God gave them is, you shall keep the Sabbath. 그리고 10계명 중에 한 계명은 안식일을 지킬 것이라고 이렇게 써 있습니다. And then in Deuteronomy chapter 5, after 40 years in the wilderness, when the second generation of the Israelites that came out of Egypt were about to enter the promised land, in Deuteronomy chapter 5, Moses repeats the Ten Commandments again.
그 신명기 5장에 이제 에집트에서 나왔던 그 첫 번째 세대가 다 죽고 그 다음 세대가 이제 약속의 땅에 들어가기 직전에 모세가 다시 한번 그 십계명을 상기시킵니다. And the commandment to keep the Sabbath is there as well. 거기에도 이 안식일을 지키라는 명령이 써 있습니다. In fact, breaking the Sabbath for the people of Israel was such an evil sin that you would be killed for it. 다시 말하면 이스라엘 백성에게 이 안식일을 지키지 않는다는 것은 거의 죽음에 이르는 죄였습니다. Now, when we take a look at all the 10 commandments that God gave to the people of Israel, we realize that there are commandments in the 10 commandments that whether you're Christian or not, we all agree is a good command. 하나님께서 주신 십계명을 자세히 보면 그 크리스찬이든 아니든 다 우리가 지켰을 때 유익하다고 생각하는 계명들로 되어 있습니다. Like, for example, you should not murder, you should not kill each other. Well, I think everybody, Christians and non-Christians alike, everywhere will agree, yeah, that's a good idea, that we shouldn't kill each other. 예를 들어서 살인하지 말지어다 써 있는 것은 뭐 믿는 사람이든 아니든 누가 봐도 이건 참 좋은 말씀이라는 것을 동의할 수 있죠. Christians will agree, of course, but the non-Christians will agree as well. 당연히 크리스찬들도 그걸 보고 동의할 것이고 안 믿는 사람들도 당연히 동의할 것입니다. Yeah, it's a good idea. That's a good commandment. That's a good rule to live by as a society. We shouldn't kill each other. 진짜 좋은 생각이고 사회로서 규칙으로 세우기엔 정말 좋은 계명이야 이렇게 생각할 것입니다. What about you shall not steal? 예를 들어서 도적질하지 말라. Yeah, everybody will agree that's a good rule to live by. 그래서 모든 사람이 다 동의할 수 있는 그런 규칙입니다. And so are you shall not lie. 그리고 또 거짓말하지 말지어다. 이것도 그렇습니다. You shall not be a false witness. 그리고 내 이웃의 거짓 증거하지 말라. 이것도 그렇습니다. You shall not take somebody else's, wife or other people's possessions. 그 다른 사람의 아내나 뭐 재물을 훔치지 말라. 이것도 맞습니다. All these are rules that whether you are Christian or non-Christian, everyone will agree is a good rule for us to live by as a society. 이 계명들은 사회적으로 봤을 때 믿는 사람이든 아니든 누구나 따랐을 때 유익한 그런 계명들입니다. But keeping Sabbath 하지만 안식일을 지킨다는 것. every week to set apart one day for the Lord, 매주 하루를 주님을 위해서 구별한다는 이 사실. that is very, very uniquely for the people of Israel and later on for us as well, for the Christians. 이 계명 굉장히 특이적으로 이스라엘 백성 그리고 나중에 믿는 모든 자들에게 주신 말씀입니다. And in fact, keeping the Sabbath and not keeping the Sabbath was one of the major sins of the people of Israel. 그리고 이 안식일을 지키지 않는 것이 이스라엘 백성들이 범한 가장 큰 죄 중에 하나였습니다. And now, if you go to Israel now, the faithful Jews make a big deal out of keeping the Sabbath every week. 그리고 지금 이스라엘 가시면 정말 신실한 유대교를 믿는 그 이스라엘 백성 그 국민들은 아직도 일주일에 한 번씩 그 안식을 지키는 것에 굉장히 헌신적입니다. Beginning from Friday at around 3 p.m. in the afternoon. The Sabbath begins on Friday at sundown, around 6 p.m., the sundown, and it goes on 24 hours until Saturday sundown, around 6 p.m. And so they make a big deal out of this. 안식이 금요일 해가 지는 6시 정도에 시작하기 때문에 그리고 24시간 동안 지속이 되는데 3시 정도부터 굉장히 이것을 지키려고 고군분투를 합니다. So faithful Jews, especially in Jerusalem, I'm told, make a big deal out of it. And so beginning from about 3 p.m. on Friday, some of the faithful Jews are busy in the marketplace buying food for the next 24 to 36 hours. 그래서 제가 듣기로는 특히나 이 신실한 유대인들은 금요일에 해지기 전에 이 안식을 지키기 위해서 시장에 가서 정말 빨리 음식을 구비하고 이렇게 막 바쁘게 금요일을 보낸다고 합니다. Because you cannot cook for the next 24 hours, and so that's considered work. And so you gotta do all the shopping and do all the cooking before the sundown of Friday
when the Sabbath begins. 요리하는 것도 일이라고 간주되기 때문에 해가 지기 전에 모든 장을 다 봐서 요리를 완료하고 준비를 완료해야 되기 때문입니다. And beginning from 3 p.m. on Friday, like 3 hours before the Sabbath begins on Friday, some of the faithful Jews are going out in the streets in the marketplace, blowing a trumpet to let the people know Sabbath is coming, get ready. And this goes on every week. 정말 신실한 유대인들은 금요일 3시 정도 해가 지기 3시간 전에 가서 나팔을 불면서 곧 안식이 시작된다고 매주 이렇게 공고를 한다고 합니다. But for us, Gentiles, 하지만 이방인의 우리는 Christians, 기독교인들은 Gentile Christians, 이방인인 믿는 자들 기독교인들은 what do we break? What is one of the things that we break so easily among the Ten Commandments? 우리에게는 십계명 중에 가장 쉽게 어기는 계명이 무엇인가요? 뭐죠? Keeping the Sabbath. 안식일을 지키는 계명입니다. Among all of the Ten Commandments, 그 십계명 다 봤을 때 for the Gentile Christians, among all the Ten Commandments, that one commandment among the 10 that we Gentile Christians break more often than not is a commandment to keep the Sabbath. We break that commandment continuously. 이 이방인 믿는 자인 우리 크리스천들은 그 십계명 중에서 지키는 것보다 어기는 게 훨씬 더 많은 이 한 가지 계명은 바로 이 안식일을 지키라는 계명입니다. We don't keep it. 거의 지키질 않습니다. But to the Jews, this is extremely important. 하지만 유대인들에게는 이 안식일이 정말 중요합니다. And for about 3,000 years, they have been keeping it strictly. 그래서 거의 3,000년 동안 굉장히 엄격하게 안식일을 지키고 So what's 있습니다. so big deal about Sabbath? 그래서 이 안식일이 그럼 도대체 뭐가 이렇게 대단한 건가요? And how does that relate to our relationship with God? 그 이것이 우리와 하나님의 관계에 어떻게 영향을 줍니까? That's what I want to talk about today. 제가 오늘 이 부분을 나누고 싶습니다. Why did God give us Sabbath? 왜 하나님께서 우리에게 안식일을 주셨습니까? There are two reasons, 두 개의 이유가 two 있습니다. main reasons. 두 가지 주된 이유가 있습니다. Sabbath reminds us that we are not masters over our time, lives, and creation. 안식일을 통해 우리는 우리의 시간과 삶과 창조물의 주인이 아니라는 것을 상기시켜 줍니다. Sabbath reminds us that all things come from God. 안식일은 모든 것이 하나님께서 온다는 것을 기억하게 합니다. Sabbath reminds us that my days, the days of my life, the time that has been given to me, come from God. 안식일은 나의 시간과 나의 삶의 날들이 하나님께서 온다는 것을 알려줍니다. Because we are setting aside one day out of 6 days to do no work and just celebrate God. 우리가 6일을 보내고 하루는 하나님께 구별되게 보내서 하나님과 같이 시간을 보내는 것입니다. Sabbath is a time for us to rest from our ordinary work and to rest with God. 이 안식일은 우리가 평소에 하는 일들에서 쉬고 하나님과 함께 쉰다는 뜻입니다. And we're reminded on Sabbath that my life comes from God, and all creation comes from God as well. 그럼 안식일은 나의 생명이 하나님에게서 온다는 것과 모든 창조물이 하나님에게서 온다는 것을 알려줍니다. Although God has given me 6 days to work, 6 days of time to work, and what I have earned through my work in those 6 days is mine, it's my possession, it belongs to me, that actually it all actually belongs to God. 그리고 하나님께서 나에게 일할 수 있는 6일 시간을 주셨고 내가 하는 일을 통해 얻은 것은 나의 소유지만 실제로는 이 모든 것들이 하나님께 속한 것입니다. That's the meaning of Sabbath. 이것이 안식의 뜻입니다. We often think, oh, how can I keep Sabbath faithfully? What must I do? 보통 우리는 안식일을 어떻게 하면 무엇을 해야지 신실하게 지킬 수 있지 이렇게 If I go to 생각합니다. church every Sunday, is that keeping Sabbath? 내가 주일 성수를 잘 하면 이것이 안식일을 지키는 것인가? Maybe yes, maybe no. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. Going to church is a big part of it, 교회를 가는 것은 굉장히 큰 부분이긴 합니다. but is going to church on every Sunday keeping Sabbath? 하지만 매주 주일에 교회를 간다는 것이 안식일을 지키는 것과 동일한 것인가요? Unfortunately, this is the way that us Gentile Christians have understood
what it means to keep Sabbath. 안타깝게 이방인이 우리 크리스천들이 안식을 지킨다는 것을 이렇게 생각하는 경우가 많습니다. But that's not the true meaning of keeping Sabbath. 하지만 안식을 지킨다는 것의 진짜 의미는 이것이 아닙니다. Going to church is one way we can keep Sabbath, but that's going to church is not keeping Sabbath. 교회에 가는 것은 안식일을 지키는 것의 한 부분이긴 하지만 그것이 동일한 것은 아닙니다. The whole purpose of keeping Sabbath is that 6 days we work for our living. 안식일을 지킨다는 것의 진짜 목적은 6일 동안 우리의 이 생업을 위해서 열심히 일을 하는 It is 것이고 good to work. 일하는 것은 좋다는 것입니다. The Bible teaches us that if we don't work, we shouldn't eat. 말씀 성경에 써있죠. 우리가 노동을 하지 않으면 먹을 자격이 없다고 이렇게 So it's 써있습니다. good to work. 그래서 일하는 것은 좋은 것입니다. So 6 days we are to work. 6일 동안 우리는 일을 해야만 합니다. And out of that work, we buy things and we make provisions for our life. 6일 동안 일하는 것으로 우리가 먹을 것도 사고 우리 생계를 유지할 수 있습니다. It's mine. 그 나의 것이 되는 것이죠. Out of my paycheck, I buy, new phone. I buy a new car. I buy new clothes. I buy the food that I like. I buy things. That's mine. 그래서 이게 내가 받은 월급으로 뭐 필요한 뭐 핸드폰을 사던 먹을 걸 사던 옷을 사던 내가 소유할 수 있는 것들을 사게 됩니다. But on the seventh day, called Sabbath, it's a special day. 하지만 이 안식일이라고 불리는 7일은 굉장히 소중한 날입니다. What do? 우리가 무엇을 합니까? We stop our ordinary work. 우리가 평소에 하던 일들을 멈추게 됩니다. We stop our ordinary work, which is good in God's sight. 우리가 평소에 하는 그 일들, 하나님 보시기에도 좋은 일들을 멈추게 됩니다. The good work that God has given us to do, we are to do it only in 6 days. But seventh day, we are to stop our ordinary work. 하나님께서 주신 하나님도 보시기에 좋으신 우리가 평소에 하는 일들을 7째 날에는 멈추는 것입니다. To do what? 무엇을 하기 위해서 멈춥니까? To rest from our ordinary work, rest with God. 우리가 평소에 하는 일들에서 쉬는 것인데 하나님과 함께 쉬는 것입니다. The whole idea of Sabbath is not just going to church and then, I went to church. Okay, check. Okay, now I can do whatever. I fulfill my Sabbath for this week by going to church. It's not that. 안식일의 진짜 뜻은 그냥 한 목록이 있어서 교회 가면 땡, 난 다 했으니까 이번 주 안식 지켰어. 이것이 아닙니다. The whole goal is to rest with God that day. 안식일의 진짜 목표는 하나님과 그날 같이 쉬는 것입니다. And in order to rest with God, we have to stop our ordinary work. 그래서 우리가 하나님과 같이 쉬기 위해서는 우리가 평소에 하는 일들을 모두 멈춰야 됩니다. So Sabbath is not about, what can I do? What can I not do? What are the do's and don't do list on Sunday? That's not the point. 그래서 안식일은 내가 해야만 하는 일과 하면 안 되는 일들의 이런 리스트를 작성해서 하는 것이 아닌 것입니다. The point is that one day a week on Sabbath, it's a special day from all the other days. 여기서 핵심은 일주일의 하루는 굉장히 특별한 날인 것입니다. 다른 날들에 비해서. It's almost as though we have to intentionally disrupt our normal life. 이것은 마치 우리의 일상을 이렇게 무너뜨리는 그런 행동이 될 수 6 days 있습니다. a week, we are busy with shopping, busy with meeting friends, busy with work, busy with different things. 6일 동안 우리가 굉장히 바쁘죠. 일하느라 바쁘고 뭐 쇼핑도 하고 친구도 만나고 바쁩니다. That's our normal cycle of life. 그게 우리가 매일 일상적으로 하는 We 일들입니다. got to take care of things. 일들을 이렇게 처리를 해야 We got to 되니까요. spend time with our family. 가족과 시간을 보내야 We got to go 되고 meet friends. 친구도 만나야 We got to pay 되고 bills. 뭐 이런 고지서도 다 돈을 We 지불해야 have to do 되고 different things. 여러 가지 많은 일들을 해야 됩니다. These are good work. 그 좋은 일들입니다. We are supposed to do that. 우리는 이런 것을 해야만 합니다. That's our ordinary work. 이것이 우리가 일상적으로 하는 일들입니다. That's our normal life. 이것이 우리의 평범한 삶인 We are 것이죠. supposed to work. 우리는 일을 해야만 합니다. That's a normal life. 이것이 정상적인 것입니다. But once a week, we do that for 6 days, and then on the seventh day, it's like God is saying, stop your normal cycle of life. 그래서 일주일에 6일은 이런 평범한 일상적인 생활을 하는데 일주일에 한 번 하나님께서
멈추라고 이렇게 말씀을 하시는 Stop 것입니다. your ordinary life. 너의 일상적인 생활을 멈춰라. Every seventh day, once a week, God is saying, stop your ordinary life. 매주 7일째 일주일에 한 번씩 하나님께서 일상생활을 멈춰라 I'm going to 이렇게 하십니다. disrupt your ordinary cycle of life. 너의 일상적인 이 사이클 내가 이렇게 방해를 할 거야. And I want you to rest with me. 그리고 나와 함께 안식을 취하라 이렇게 하십니다. It's not just resting, but it's resting with the Lord who is resting. 그냥 쉰다는 것이 아니라 지금 안식을 하고 계신 하나님과 함께 안식을 하는 것입니다. God's given me 6 days to work. But the seventh day, by stopping from all the work and then trusting that even though I don't work on that seventh day, that God will give me food to eat. By reminding ourselves each week this truth, we once again are saying, my life, my time, my work, all of creation actually does not belong to me. It belongs to you. 하나님이 나에게 주신 6일 동안 열심히 일하고 이 특별하게 안식일에는 내가 갖고 있는 모든 것이 하나님께서 주신 거고 하나님부터 온 것을 내가 다시 한번 리마인드 하는 것입니다. Sabbath reminds us that God is the Lord of all. 안식일은 하나님이 모든 것의 주인이 되심을 기억하게 하는 So 것입니다. Sabbath humbles us before God. 그러므로 안식일은 하나님 앞에서 우리를 겸손하게 합니다. The meaning of Sabbath is not 6 days belongs to me, 1 day a week belongs to you. It's not that. 안식일은 6일은 내 것이고 하루는 주님 것이다. 이것이 아닙니다. It's not that. 그것이 아닙니다. We often think that as Gentile Christians. 우리 이방인으로서 이렇게 생각하기 쉽습니다. We think, oh, you know what? Sunday is the Lord's day, and so that's belongs to the Lord. I spend time in church, but all the other 6 days, oh, I do my ordinary life. 우리는 가끔 일요일은 주일이니까 그날만 하나님의 것이고 나머지 일일 동안 내가 하고 싶은 거 다 할래 이렇게 생각합니다. But rather, the seventh day of Sabbath, the Sabbath day each week reminds us, oh, I thought all these things belong to me, but actually, God is the one to whom time belongs. 하지만 이 안식이라는 것은 내가 내 것이라 생각했던 그 모든 것, 시간 자체가 하나님의 것이라는 것을 다시 기억하게 되는 And all 것입니다. these things that I have worked to make mine actually are possible because of God. 그리고 내가 소유하려고 노력했던 이 모든 것이 가능했던 것은 하나님 때문이라는 것입니다. So seventh day disrupts us from the business of ordinary life to remind us that, you know what? My time, my days, my work, my provisions, everything actually does not belong to me, but it belongs to God. 우리가 이 7일 안식일이 우리 평범한 삶의 브레이크를 거는 것이 내가 갖고 있는 내 일과 내 시간과 내 돈과 내 소유가 모두 하나님의 것이라는 것을 알려주는 것입니다. And so each week, by coming to church on Sundays, if we are reminded of that each week by coming to church, then you are doing Sabbath right. 만약 여러분이 교회에 오셔서 이것을 매주 기억을 하신다면 안식일을 제대로 보내시는 것입니다. But if we just come to church to say, I went to church this week, check, I've kept my Sabbath, you haven't really kept your Sabbath. 하지만 그냥 교회에 와서 안식일을 지킨다는 그 목적, 뭔가를 해야 된다는 것을 교회에 왔다고 체크만 한다면 그것은 안식일을 제대로 지킨 것이 아닙니다. And this whole modern culture among the Gentile Christians, these are among the Gentile Christians, okay? We are all Gentile Christians. Among the Gentile Christians, this modern culture of, oh, the service is too long. 1.5 hours is enough. Oh, 3 hours, 4 hours service? Oh, no. Oh, no, that's just too much time. That is not the attitude of keeping Sabbath. 우리 모두는 이제 이방인인 크리스찬들인데
우리가 뭐 교회 와서 막 예배 너무 길어 1시간 반, 막 2시간, 4시간 이렇게 막 예배가 길다고 불평하는 것이 이 진정한 안식일을 아는 그 마음가짐이 아닙니다. So I think in order for us to return back to God, one of the first things that we want to do is to rediscover the purpose and meaning of Sabbath and begin to do it well. 그래서 우리가 하나님 앞으로 다시 제대로 나간다는 것 중에 첫 번째가 안식일이 뭔지 제대로 알고 잘 지키는 It's 것입니다. a time to cease, stop from all our work, all our ordinary work. 우리가 평소에 하는 일상적인 모든 삶에서 멈추는 것입니다. It's a intentional disruption of the cycle of our life. 우리가 의도적으로 우리의 사이클을 멈추는 것입니다. To remind us that above us is God. 그래서 우리 위에는 하나님이 계시는 것을 상기시키는 것입니다. So if we come to church still thinking about our work or our concerns or the to-do list, then we are not doing our Sabbath well. 우리 교회 나왔지만 막 계속 걱정거리 갖고 내가 해야 될 일들로 가득 찬다면 우리는 안식을 제대로 보내는 것이 아닙니다. We must leave these things for the other 6 days. 우리는 그런 생각들을 그 6일을 위해서 내려놔야 됩니다. It is a time of rest from our ordinary work, stop working, and rest with God, rest with one another, rest with family, rest with creation. 우리 평소 하는 일들 다 내려놓고 하나님과 함께 우리 형제 자매와 함께 가족과 함께 이 창조물과 함께 안식을 취하는 것입니다. So Sabbath reminds us that God is the Lord of all. All things belong to God. 그러면 안식일은 하나님 앞에서 모든 것의 주인이 되신다는 것을 기억하게 하는 I 것입니다. thought my time belonged to me. Oh, I realized that it belongs to God. 내 시간 내 건 줄 알았는데 아니다. 하나님께 내 시간이 속해 있지. Oh, all the things that I do for my work. Oh, I thought this was my job, my work, my career. Oh, no, God gave it to me. It belongs to God. 내가 하는 일과 내가 일 때문에 해야 될 모든 것이 내 건 줄 알았는데 아니지. 이것은 하나님의 것이지. Oh, I'm the one who saved all the money and earned all the money and bought all these things. So my car, my apartment, my clothes, everything that I bought through my work, I thought this belonged to me, but no, it belongs to God. 내가 열심히 일해서 저축한 돈으로 뭐 집도 사고 차도 사고 다 해서 이게 다 내 건 줄 알았는데 맞다. 이게 다 하나님의 것이지. It belongs to me, but really it belongs to God. 내 것이 맞지만 사실은 다 이것이 하나님의 것이구나. My time during 6 days, I thought it really belonged to me, but it really belongs to God. 내가 보낸 이 6일의 시간이 나는 사실 이게 내 거라고 믿었지만 사실상 다 하나님의 것이지. It doesn't mean that it doesn't belong to me. 내 것이 아니라는 것은 아닙니다. It belongs to me, but it really belongs to God. 내 것이긴 하지만 사실 정말 진심으로는 다 하나님의 것인 겁니다. My possessions, it's mine to enjoy. My new cell phone, my car, these are mine to enjoy it, but it really belongs to God. 내 재산은 물론 내가 즐기기 위해 다 내 것이긴 하지만 사실은 다 하나님의 것인 거. So it reminds us that above us, God owns it all. 그래서 우리 위에 하나님께서 모든 것을 소유하고 계신다는 것을 상기시킵니다. So it humbles us each week. 그래서 매주 우리를 겸손하게 합니다. So Sabbath is a disruption of our ordinary life. 이 안식이라는 것은 우리 평범한 일상에 이렇게 파괴? 멈추게 하는 것입니다. And God has built this and commanded us to keep this intentional disruption of our ordinary busy life. 하나님께서는 우리에게 이렇게 의도적으로 일상생활을 멈추게 하는 이런 날들을 지정을 하신 것입니다. Second reason. 두 번째 이유. Sabbath is also a reminder that one day we will stop from our ordinary work and be freed. 안식일은 또한 언젠가는 우리는 우리의 일상적인 일을 멈추고 해방될 것이라는 현실을 기억하게 해줍니다. And that we will enter into eternal Sabbath rest with God, enjoying all of life. 그리고 하나님과 함께 영원한 안식일에 들어가서 행복하게 살 것이라는 것입니다. So Sabbath reminds us to hope for the new heaven and new earth. 그러므로 안식일은 우리에게 새 하늘과 새 땅에 대한 희망을 상기시켜 줍니다. So each week when we keep our Sabbath, 그래서 매주 우리가 안식일을 지킬 때 we're reminded that everything belongs to God. 우리는 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 다시 기억하게 됩니다. And so everything that belongs to me really when I think about it, I thought it belonged to me. My time, my work, my family, my possessions, my wealth. I thought all this really was mine. It is mine, but really it's God's.
그래서 내가 내 것이라 생각했던 나의 직장, 재물, 가족, 시간 모든 것이 내 것은 맞지만 사실상은 다 주님의 것이라는 겁니다. Also, the Sabbath each week reminds us, you know what? I like my job, or maybe I don't like my job. Either way, one day I will cease from having to do all this work, whether I like it or not, whether I like my job or not like my job. One day I will not have to do all this ordinary work, and I'll be freed from all this work, whether I like that job or not. 그리고 우리가 일주일 이렇게 안식을 보냄으로 해서 내가 내 현재 직장을 좋아하든 좋아하지 않든 언젠가는 우리가 해방이 되어서 하나님과 정말 영원하게 행복하게 살 것이라는 것을 기억시켜줍니다. And I'll be able to enter into the eternal Sabbath rest with God, enjoying all of life. 그래서 하나님과 함께 영원한 안식일에 들어가서 행복하게 살 것입니다. We call this new heaven and new earth. 이것을 우리는 새 하늘과 새 땅이라고 부릅니다. It makes us hope for that. 우리는 그것을 소망하게 됩니다. Whether we like our job or not. 우리가 현재 이 직업을 좋아하든 그렇지 않든 I might love my job, I might love my career, 내가 지금 하는 일을 굉장히 사랑할 수도 있고 or I might really hate my job and hate my career. 내가 지금 하는 일을 정말 싫어할 수도 있습니다. It doesn't matter 상관없습니다. that one day we will stop from all this ordinary work 언젠가는 우리가 이렇게 일상적으로 하는 모든 생활들이 멈출 것입니다. and we'll be able to enter into an eternal rest, Sabbath rest with God, 하나님과 함께 영원한 안식일에 들어갈 where 것입니다. everything will be provided for. 모든 것이 다 제공되는 삶입니다. This is why God tells us, do not work on Sabbath, 이렇기 때문에 하나님께서 안식일엔 일하지 말라고 하시는 겁니다. because I will give you 2 days worth of food. 왜냐하면 내가 너에게 이틀에 필요한 양식을 다 제공할 것이기 때문입니다. Don't work. 하나님께서 일하지 말라고 하십니다. That's a reminder to us. It's like a little trailer, if you will. If you see a movie, little trailer of what is coming in the eternal Sabbath rest when Jesus returns. 이것은 마치 우리가 영원히 하나님과 안식할 것에 대한 예고편 같은 그런 것입니다. Gives us hope of that. 그것을 소망하게 하는 것입니다. So those are the 2 main reasons for Sabbath. 그래서 이것이 안식일의 두 가지 목적입니다. Now, when we take a look at the New Testament, it has both the Jewish Christians, Jews who had become Christians by accepting Jesus as a Messiah. In the New Testament, we see Jewish Christians keeping both the Sabbath, Jewish Sabbath, and what they call the Lord's Day. 신약에 보면 이 예수님을 영접한 유대인들이 이 두 가지를 다 지키는 것이 있습니다. 그 예전에 지켰던 그 안식일과 또 새로 우리가 말하는 주님의 날인 그 So the 안식. Jewish Christians kept both these are Jewish Christians, not Gentile Christians. These are Jewish Christians kept both their normal Sabbath rest from Friday sundown to Saturday sundown, 24 hours. And the next day, the 8th day, the 7th day is the Sabbath. The 8th day, which is the day that Jesus rose from the dead, and which they called the Lord's Day. So in the New Testament, the Jewish Christians kept both the Sabbath, Friday to Saturday, and the day that Jesus rose from the dead, Sunday, the Lord's Day. They kept both as special. 신약에서 보면 이방인 크리스찬들 말고 유대인 크리스찬들은 일반적으로 그들이 지켰던 그 금요일 밤에서 토요일까지 있는 안식일을 지키고 또한 예수님께서 부활하신 그 8번째 날을 주님의 날이라고 지정을 해서 그날 또한 안식일로 지켰습니다. Why shouldn't the Jewish Christians keep the Sabbath? It's a good day. 왜 유대인들이 그럼 그 날을 왜 지키지 않을 필요가 있을까요? 좋은 날인데. It gives you hope of the future. 미래에 대한 소망을 주니까요. It gives you a taste of the eternal rest we will have with God. 하나님 함께 영원한 안식을 미리 맛볼 수 있는 기회입니다. It's a day of hope of the future. 미래에 대한 소망의 날인데. Sabbath was a great day. 안식일은 정말 좋은 날이었습니다. Day of hope. 소망의 Day of 날입니다. encouragement. 정말 격려의 Day 날입니다. of looking forward to the eternal rest with God. 영원한 안식을 바라볼 수 있는 그런 It was 날입니다. also a day of being reminded
that everything belongs to God. 그 또한 모든 것이 주님께 속했다는 것을 상기시키는 그런 날입니다. That although my house, my family, my work, and my cows and sheep, although they belong to me, they really belong to God. 내 집과 내 가족과 내 가축과 모든 것이 나의 것이지만 사실 주님의 것이야. So it humbles us before God. 그래서 우리 하나님 앞에 겸손하게 만든 날입니다. Sabbath was a good day. 그래서 안식일은 정말 좋은 날이었어요. So why should the Jews who have now accepted Jesus as Messiah throw away Sabbath? Sabbath is a good day to celebrate. 그래서 예수님을 영접했지만 굳이 그 크리스찬이 된 유대인들은 그 안식일을 버릴 필요가 없었습니다. But they also kept the Lord's Day because it was the 8th day. Seventh day was the Sabbath. The 8th day, which we call Sunday, was a day that Jesus rose from the dead. And that was a special day for Jews who believes in Messiah, Jesus is Messiah. So they kept the Sunday, the Lord's Day, as being special as well. 그래서 그들은 계속 안식일을 지켰고 또한 예수님께서 부활하신 그 8번째 날, 그 주일에 주님의 날을 계속해서 지키게 되었습니다. And then somewhere along the line in Christian history, the Christians somehow switched and they no longer, because most of the Christians were Gentiles. Most of the Christians were Gentiles. And so the Gentile Christians were not required to keep the Sabbath. That was only for the Jews. 이 기독교 역사를 보면 언젠간 이 날이 이제 받게 되는데 왜냐하면 이방인 크리스천들은 굳이 안식일을 지킬 필요가 없었기 때문에 그것이 이제 점점 소멸이 되었습니다. Now, during the New Testament times, as we see in the book, in the New Testament, we see some Jewish Christians trying to convince the Gentile Christians to keep the Jewish Sabbath. 그래서 우리가 신약 성경을 보면 어떤 몇몇의 그 유대인 크리스천들은 이방인 크리스천에게도 안식을 지키라고 이렇게 권고한 것이 And this is what Apostle Paul said, no, you shouldn't require the Gentile Christians to keep the Jewish Sabbath. 근데 사도 바울이 이렇게 말합니다. 그럴 필요 없다. 이방인들에게 이 안식일을 지키는 것을 의무화할 필요 없다. 이렇게 말합니다. As a Jewish Christian, I keep the Sabbath and the Lord's Day, but that's because I'm a Jew. 내가 유대인이고 기독교인이면 내가 유대인이기 때문에 지키는 것이다. This is part of our culture. 이게 우리의 문화이기 때문에. This is part of the commandment that God gave specifically to the people of Israel, to the Jews. 그리고 이 안식을 지키라는 것은 하나님께서 유대인에게 특별히 주신 명령이기 때문에 우리만 And so, 지키면 된다. me being a Jewish Christian, I keep both. 그래서 내가 유대인이고 기독교인이면 나는 두 개를 다 지키면 된다. But the Gentile Christians are not Jews. 하지만 이방인 크리스천들은 유대인이 아닙니다. God did not give the Mosaic law, including the Ten Commandments, to the Gentiles. 하나님이 그 이방인 크리스천들에게 모세의 그런 법과 법률과 십계명을 그들에겐 주지 않았습니다. So why should they keep the Ten Commandments and all the Mosaic laws, including the Sabbath, that was only given to the people of Israel? Why should they? 굳이 이방인들이 왜 그 십계명과 그 모세의 법을 다 엄하게 지킬 필요가 있습니까? 이렇게 사도 바울이 They don't 말했습니다. have to. 그들은 그렇게 할 필요가 없습니다. God didn't give that commandment to them. 하나님이 그들에게 그걸 명령하지 않았습니다. They only need to accept Jesus. 그들은 예수님을 영접하면 됩니다. That's it. 그것만 하면 But to 됩니다. the Jewish Christians, 하지만 유대인 크리스천들에게는 we keep all of our, especially the Sabbath and the Ten Commandments, 우리의 모든 명령, 특히 그 안식일 지키는 것과 그 십계명, which is given to the Jewish people by God. 하나님이 유대인에게 준 그 명령들, God didn't require that to any other Gentile nations. 하나님 그 명령을 다른 이방 민족 누구에게도 주지 So 않았기 as a 때문에 Jewish Christian, as a Jewish person, I keep the Sabbath, but as a Christian, I also keep the Lord's Prayer. 그래서 난 I mean, the Lord's Day. 난 유대인이기 때문에 하나님이 유대인에게 주신 그 규칙을 다 지키고 또한 나는 크리스천이기 때문에 주님이 나를 지킵니다. So that's what you see going on in the New Testament. 신약에서 보면 그것이 이제 계속 왔다 갔다 하는 것을 볼 수 있습니다. And that's why Apostle Paul says in one of his letters, he says, you know, being saved, being a new creation is not about which day is more important, which day is more special. 사도 바울의 편지 중에 하나 보면 하나님을 구원을 받는다는 것은 어느 날이 더 중요하다 이것을 논하는 것이 중요하지 않습니다. To some people, certain days are more important than others. 어떤 사람에게는 어떤 날이 더 중요할 수도 있고 But to others, all days are alike. 하지만 어떤 사람에게는 모든 날이 다 똑같을 수 있습니다. And so the reason why, and same thing with food.
그 음식도 같은 Oh, 문제였죠. to the Jews, certain kinds of preparation for food and certain kinds of food is being faithful to God, but not others. 유대인에게는 음식을 어떻게 준비하고 어떻게 요리하는 것이 중요했지만 또 다른 사람들에게는 그렇지 않을 수도 But this was 있었습니다. not required by God to the Gentiles. 하지만 하나님이 이것을 이방인들에게 요구하지 않으셨습니다. As long as the Gentiles thank the Lord for their food, yeah, they can eat the food, sacrificed to idols. Yeah, they can do that. 이방인들은 받은 음식에 하나님께 감사한 마음이 있으면 뭐 그 신들에게 제사로 올라간 음식들을 먹어도 뭐 상관이 없습니다. 이렇게 말합니다. So Apostle Paul is arguing for two different sets of guidelines, one for the Jewish Christians, one for Gentile Christians. 사도 바울은 두 가지의 규칙을 둘 다 이제 언급을 하고 있는데 하나는 유대인에게 주어진 규칙과 하나는 이방인들이 지킬 수 있는 규칙이 That 있습니다. although salvation is by faith in Jesus alone, 그래서 구원은 예수님에 대한 그 믿음 하나로 이루어지는 to both 것이지만 Jews and Gentiles, 이것은 이방인과 유대인 모두에게 적용되는 that the Ten Commandments and especially the Sabbath that God required, and also circumcision as well, that was required of the Jewish people, he says it's good to keep. 하지만 유대인에게만 특이적으로 하나님께서 명시한 이런 안식을 지키는 걸 할례 등은 뭐 지키면 좋다 이렇게 But 말합니다. don't require that of the Gentile Christians. 하지만 이방인에게 이건 요구할 수는 없다 이렇게 That's what 말합니다. Apostle Paul is saying. 사도 바울이 이렇게 말을 합니다. So if you understand that, you understand the New Testament, some of the issues of the New Testament. 이것을 잘 이해하시면 신약에서 계속 논쟁이 되는 부분들을 이해할 수 있습니다. But and then over the years of the Christian history, because most of the people who became Christians were Gentiles. Even now, most of the people who are Christians around the world are Gentiles. 기독교 역사가 계속 진행되면서 이제 대부분 기독교인들이 이방인이 되었기 때문에 Now we know that one day before Jesus returns, that many of the Jews will become Christians as well. 물론 우리는 말씀에 보면 예수님이 재림하시기 직전에는 많은 유대인들도 예수님 믿게 돼 But 있지만 until now, in Christian history, for the last 2,000 years of Christian history, majority of the Christians, people who became Christians, are Gentiles. 하지만 예수님께서 이제 승천하시고 2000년 동안의 기독교 역사를 보면 대부분의 기독교인들은 이방인 기독교인이 많습니다. So for us who are Gentile Christians, 그래서 이방인 크리스찬이 우리들은 we don't keep Sabbath. 우리는 안식일을 지키지 않습니다. We keep Lord's Day. 우리는 주님의 날을 지킵니다. But the principle of the Sabbath, we carry it into the Lord's Day. 이 안식일의 기본 원리는 우리가 주님의 날에 똑같이 적용할 수 있습니다. Being reminded, intentionally disrupting our lives once a week on Sunday, the Lord's Day, the day that Jesus rose from the dead, and saying, you know what? It all belongs to me, but actually it belongs to God. 일주일에 한 번이 일요일에 이 주님의 날에 우리 일상을 멈추고 이 모든 것이 주님께 속해 있다는 것을 기억하는 것입니다. My time, my possessions, my family, my everything, my job, my everything. 내 시간, 내 직장, 내 가족, 내 모든 것이 다 주님의 것입니다. It belongs to me, it's mine, but it really belongs to God. 다 나의 것이긴 맞지만 이 모든 것이 다 주님의 것입니다. And also reminds us of the eternal rest, Sabbath rest, when we don't have to do ordinary work, whether we like our jobs or not. We don't have to do it, and we will be resting with God eternally, enjoying all of life. 우리가 하는 일을 현재 좋아하든 좋아하지 않든 이 모든 것이 끝나고 하나님과 함께 영원한 안식에 들어가는 것을 기억하는 것입니다. So for us, the Christians, who are all mostly Gentiles, Gentile Christians, for the Gentile Christians, we keep the Lord's Day with the principles of the Sabbath. 그래서 이제 크리스찬의 대다수가 이방인인 이 이방인 크리스찬에서 우리는 주님의 날을 이 안식일의 원리를 갖고 주님의 날을 지키게 됩니다. But Jewish Christians to this day, I think, keep both. 하지만 유대인 크리스찬은 제가 알기로는 아직까지도 그 두 개의 날을 다 지킵니다. Because they're Jews. 왜냐하면 그들은 유대인이기 때문입니다. So should we become like Jews? I don't think so. 그럼 우리는 유대인처럼 똑같이 해야 되나요? 뭐 그런 것은 Oh, 아닙니다. the Jews keep Sabbath. I want to learn about Sabbath and I want to keep Sabbath. If you want to, if it helps you with your walk with God, it's good. But don't feel like somehow by keeping the Sabbath like the Jews, you are like more holy than others. 나도 막 유대인처럼 안식을 꼭 지킬 거야. 그러면 여러분한테 유익하기 때문에 권고하지만 그렇게 함으로써 내가 더 거룩해지고 이런 것은 아닙니다. So one of the things that we need to do, I think,
of resetting and realigning our walk with God during this time of coronavirus is to realize that life is fragile. 우리 코로나 시대에 우리 삶을 다시 재정렬하고 다시 리셋할 때 우리가 깨닫는 것은 우리 삶은 참 이렇게 위태위태하다는 것입니다. We're not as safe as we thought we were. 우리가 이렇게 생각한 것만큼은 안정적이지 않습니다. We are not really in control over our lives. 우리 삶을 이렇게 컨트롤할 수 있는 것이 아닙니다. A small pandemic like coronavirus can disrupt our lives all over the world and even kill us. 이 코로나 바이러스처럼 참 작은 바이러스가 우리를 죽일 수도 있고 세상을 정말 다 뒤흔들 수 있습니다. Many of the experts say that in the future we can expect even more sinister bad viruses to break out. 전문가들의 말에 의하면 미래에는 이보다 더 큰 이런 질병이 돌 수 있다고 말을 합니다. I believe that's true. 저는 그 말이 맞다고 생각합니다. The experts say that coronavirus, even though it has disrupted our lives and stopped the economy globally, stopped all of our lives globally, that it's really among the different types of viruses, it's really a weak virus. 이 코로나 바이러스가 정말 전 세계적으로 정말 경제에도 멈추게 하고 모든 것을 멈추게 했지만 이 바이러스 종류에 비하면 종류들에서 보면 정말 작은 바이러스 하나라고 전문가들이 말합니다. And so I think this coronavirus is kind of a easy, relatively easy warning to us. 제가 보기에는 이 코로나 바이러스는 우리에게 비교적 좀 약한 그런 경고 같다고 생각합니다. We need to learn our lessons well here. 우리가 배워야 될 점을 이 시기에 정말 잘 받아들여야 됩니다. And the very foundational realignment we need to do is to remember the Sabbath. 그리고 우리가 이 시기에 가장 기본적으로 재정렬을 해야 되는 것은 안식일을 Remember 지키는 것입니다. the Lord's Day with the principle of Sabbath. 주님의 날을 기억하되 이 안식일의 원리를 갖고 기억을 해야 합니다. So let's do that beginning from this week. 우리 이번 주부터 이렇게 생활하기 원합니다. Let's remember once a week on Sundays when we come to church, whether it's online or offline, when we come to church on Sunday, let's not just look at attending Sunday service as, oh, I've done my job of fulfilling the Sabbath. No, we may not have. 우리가 일주일에 한 번 온라인이든 직접 이렇게 교회 와서 교회를 올 때 그냥 교회 왔다고 체크하고 안식일 지켰어 이게 아니라 정말 제대로 한번 기억하기 원합니다. Let's remember that He is the Lord of all. 주님이 모든 만물의 주인이시라는 것을 다시 한번 기억하기 원합니다. And keeping the Sabbath each week, keeping the Lord's Day each week takes faith in God. 그리고 매주 주님의 날을 지키는 것은 주님에 대한 믿음이 필요합니다. Without faith that even without me working once a week, I mean, all 7 days a week, but leaving one day out, stopping my ordinary work 1 day a week, that's not going to make me hungry or going to take something away from my life or I lose out. It takes faith to believe that God will still bless it and keep all the things that I have. 일주일 하루라도 내가 일상을 멈추었을 때 내가 굶지 않거나 관계가 파괴되지 않거나 삶이 무너지지 않는다는 것을 믿으려면 정말 하나님에 대한 그 믿음이 제대로 있어야지 가능한 것입니다. So, there are, for example, business owners, small business owners, all throughout Korea, for example, small businesses, whether it's restaurant or coffee shop or whatever business they have, they close their shop on Sundays. That takes faith. 우리나라도 보면 많은 이런 소상공인들, 뭐 식당을 하시던 카페를 하시던 주일에 문을 닫는 가게들은 정말 큰 믿음이 있으셔서 하는 겁니다. So it takes faith and trust in God for us to keep Sabbath. 하나님에 대한 신뢰와 믿음이 있어야지만 우리가 안식일을 안식할 수 있는 것입니다. Let's be restored beginning with this very foundational commandment of the Lord. 6 days we shall work, but 1 day a week, which is the Lord's Day, Sunday for us. We stop from our ordinary work. We rest with God.
우리가 가장 기본적인 이 계명으로 우리 삶을 재정렬을 해서 일주일에 한 번을 주님 안에서 안식하는 그런 날로 다시 생활하기 바랍니다. I'm going to give you a minute to 여러분, engage with the Lord. 하나님과 교제할 수 있는 시간을 몇 분 드리겠습니다.
Thank you, Jesus. 주님 Thank you, 감사합니다. Jesus. 주님 감사합니다. We bless your name, Jesus. 주님의 이름을 축복합니다. We thank you that you have given us a command to deliberately disrupt our life once a week. 일주일에 한 번 우리 일상을 멈출 수 있게 하는 이런 의도적으로 멈추게 하는 계명을 주셔서 감사합니다. We thank you for the gift of the Lord's Day, 주님의 날을 선물로 주셔서 감사합니다. for the gift of the Sabbath. 이 안식일을 선물을 주셔서 감사합니다. We thank you that we can look towards one day when we will rest with you for all eternity. 우리가 영원히 주님과 함께 안식할 수 있는 소망을 주셔서 감사합니다. All things come from you, 모든 것이 주님으로부터 왔습니다. and all things belong to you. 그 모든 것이 주님께 속해 있습니다. Our time and our days belong to you. 우리의 시간과 날들이 주님께 속해 있습니다. Our careers and our work belong to you. 우리 직장과 일이 주님께 속해 있습니다. And you are more than able to keep our careers safe and blessed. 그 우리의 일을 주님 안에서 유지할 수 있도록 지켜주실 수 있는 능히 지켜주실 수 있는 분입니다. Help us to trust not to work, but rest one day out of the week. 일주일에 한 번 일하지 않고 쉴 수 있는 그 믿음을 주시옵소서. Help us to recover the important meaning and the purpose of Sabbath. 그 안식의 그 중요한 목적과 뜻을 우리가 회복할 수 있도록 도와주세요. We thank you that we have great hope in the future. 우리가 미래에 대한 큰 소망이 있어서 감사드립니다. We thank you that we can always be reminded that one day we will rest from all our ordinary work. 그리고 우리가 모든 이런 일상에서 영원히 쉴 수 있는 그 소망이 있어서 감사드립니다. And we'll enjoy all of life resting with you for all eternity. 그 영원히 주님과 함께 안식할 수 있는 소망을 주셔서 감사합니다. Now may the Lord bless you and protect you. 주님께서 여러분을 축복하시고 보호하시기를 축원합니다. May the Lord give you the faith, strength, and grace to trust Him all the days of your life. 주님께서 여러분에게 끝까지 사랑하며 순종하며 인내할 수 있는 힘과 은혜를 주시기를 축원합니다. May the Lord look upon you with favor and be pleased with you. 주님께서 여러분을 바라보며 은총을 베푸시고 기뻐하시기를 축원합니다. And may the Lord give you His joy and shalom. 주님께서 여러분에게 주님의 기쁨과 샬롬 주시기를 축원합니다. Amen. 아멘.